Are we ready for Putrajaya? Are you ready for Pakatan? Are you ready for BN? So that's it lah for tonight. Tuan-tuan, saya mulakan dengan menyebutkan mengapa orang-orang politik sangat sayang kepada tuan-tuan. Orang-orang politik termasuklah saya, termasuklah YB Ten, YB Gan, YB Nurul semua. Do you know why they love you so much? Tuan-tuan tahu? Sebab ini musim-musimnya tuan-tuan. This is the season. What is it tuan-tuan? Ini musim apa? Ini musim apa? Musim pilihan raya. Mana ada pilihan raya? There's only one way of ensuring the pilihan raya, parlimen dibubar dengan cepat. I know the formula. Kalau petang ini Presiden PAS membuat pengisytiharan pengumuman bahawa PAS sudah keluar daripada Pakatan, tonight Najib akan isytiharkan parlimen bubar, esok kita boleh ada pilihan raya. Betul tak betul? Hari ini mereka sangat takut dengan satu political force yang baru berusia 5 tahun, yang tuan-tuan pilih dan tuan-tuan angkat sebagai kerajaan di 5 negeri. Dan inilah dia kerajaan yang akan bakal dengan sokongan tuan-tuan tumbangkan kerajaan Barisan Nasional dan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, the reason why they are looking at you with so much love and care and compassion, sebab mereka baru sedar, for once after 57 over years, for 5 donkey decades, baru mereka tahu siapa tuan, siapa tauke, siapa kuli. Betul tak betul? Now they know siapa yang benar-benar tuan. Dalam demokrasi yang fungsional, rakyat, you know why they look at you? Bukan kerana tuan-tuan pengundi, bukan kerana tuan-tuan rakyat. Let me tell you, if you have not known, let me tell you, the reason why they are looking at you, kerana apa mereka melihat rakyat dan pengundi ini cukup sayang kepada tuan-tuan semua, kerana tuan-tuanlah tauke dan bos dan tuan yang sebenarnya dalam demokrasi. Betul tak betul? The reason why tuan-tuan punya 2 syarikat besar. If you have forgotten, kalau tuan-tuan tauke, tentu ada kuli. Betul tak betul? Siapa kuli? Ini orang-orang politik ni kuli lah sebenarnya tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan ada 2 syarikat. Syarikat tuan-tuan, satu di peringkat negeri, satu lagi syarikat yang mega punya syarikat di peringkat persekutuan. Di Selangor dalam tahun 2008, tuan-tuan telah mengangkat satu pengurusan baru. Namanya, selepas tuan-tuan angkat, dia syarikat pengurusan itu namanya Pakatan Rakyat. Tuan-tuan masih lagi memberikan pengurusan syarikat tuan-tuan di peringkat pusat persekutuan, masih lagi kepada pengurusan Barisan Nasional. Tuan-tuan, syarikat tuan-tuan ini setiap 5 tahun, hujung-hujung 5 tahun, tuan-tuan sebagai bos akan buat satu penilaian semula, satu reassessment, sama ada kuli-kuli tuan-tuan ini buat kerja ke tak buat kerja. Betul tak betul? Dan kerana atas itu, tuan-tuan selepas 5 tahun akan membuat siapa yang tuan-tuan beri dia lanjut khidmat, bagi dia sambung kerja, siapa pula yang tuan-tuan akan pencinkan dan rehatkan mereka. Betul tak betul? Ini dia syarikat tuan-tuan. Saya sebelum masuk manifesto, saya adalah ahli panel manifesto Pakatan, ya. Dan sebelum saya masuk itu, saya mau cerita sikit pada tuan-tuan. I will just speak on a few example. Syarikat tuan-tuan di peringkat persekutuan namanya Barisan Nasional. Syarikat tuan-tuan di Selangor ini namanya Pakatan Rakyat. Siapa yang tuan-tuan akan terus lanjutkan, bagi terus dia. Sebab tuan-tuan tahu kan, bagi dia lanjut terus khidmat,
dan siapa mau tuan-tuan pencenkan. I'll give you just one example. Compare tuan-tuan punya CEO syarikat negeri tuan-tuan ini. Siapa tuan-tuan semuanya contohnya CEO? Tan Sri Khalid Ibrahim. Dan siapa tuan-tuan punya CEO di peringkat persekutuan? Siapa tuan-tuan punya CEO? Najib. Dia CEO, dia CFO, dia juga Menteri Wanita. Banyak lagi tuan-tuan. Ini Najib. Tuan-tuan dengar ya. 5 Prime Ministers total of hutang daripada Tengku Abdul Rahman sampai Pak Lah 250 bilion. Najib single-handedly, seorang-seorang dia, double that. My question in the parliament, berapa hutang kerajaan persekutuan? Tuan-tuan punya kuni nombor 1, itu syarikat persekutuan. Tuan-tuan tahu jawapannya, dia jawab 502 bilion ringgit. Tepuklah untuk dia. Saya tanya lagi, selain daripada hutang kerajaan pusat, saya tanya berapa hutang-hutang GLCs, ya, GLCs, all the GLCs yang syarikat tuan-tuan di peringkat persekutuan ini, yang kerajaan pusat jamin and guarantee dia borrowing in the contingent liabilities setiap tahun. Saya tanya kepada itu CEO yang, tuan-tuan, mana ada satu syarikat, mana ada negara dalam dunia di mana Perdana Menteri adalah juga Menteri Kewangan? Mana corporate syarikat you have in the same person a CEO and a CFO? Tunjukkan saya ada. Ada ke tuan-tuan? Ada di tempat-tempat lain. Tapi Malaysia boleh. Malaysia boleh. The CEO, tuan-tuan punya syarikat ini, CFO dan CEO sama orang. This is why you don't have a check and balance. You don't have a truly fiduciary role. Tuan-tuan memang tidak ada. Sebab itu CEO dengan CFO, dia tidak ada check and balance. Tuan-tuan, jawapan dia bila kalian tanya berapa hutang yang dijamin oleh syarikat tuan-tuan ini, kerajaan pusat ini, pada hutang-hutang syarikat-syarikat GLCs, dia jawab 116 bilion. Jadi 500 bilion satu campur 116 sudah 616 bilion. This is way above apa yang dibenarkan oleh akta pinjaman. Ya, there is a local local borrowing. Ya, akta 1959. You cannot borrow more than 55%. Right now, syarikat tuan-tuan di peringkat persekutuan under Najib Tun Razak have already borrowed 65% of KDNK. Ini itulah kejayaan CEO tuan-tuan. Saya nak tanya, tuan-tuan nak sambungkan ke ataupun tuan-tuan nak pensionkan tuan-tuan punya CEO dan CFO ini? Jawab. Mau pension ke mau sambung? Tuan-tuan, kalau dia buat untung, syarikat untung, bolehlah bagi tuan-tuan dividen. Betul tak tuan? You get dividend on profit. Tapi Najib Tun Razak sudah 2 kali dia bagi dia punya tauke untung dividen under BRIM 1 dan BRIM 2. BRIM 2 is 4 billion ringgit, mind you. The entire BRIM and all the handout 4 billion ringgit. Did he make any profit? Did he make any profit? No, he didn't. He only borrowed. Dia berhutang untuk bagi tauke-tauke ni. Inilah tauke-tauke ni. Tuan-tuan tauke, betul kita tuan tauke cuma belagak macam tauke sikit. Kenapa kita mesti takut dengan dia? Dia hutang tuan-tuan. Dia berhutang untuk rasuah ini tauke. Besok siapa mau bayar? Lagi bayar ke? UMNO bayar ke? Tauke sendiri bayar, rakyat sendiri bayar. Tuan-tuan, sudah cukup? Tak payah tepuk. Ini tuan-tuan punya CEO
CFO. Saya mau pindah syarikat tuan-tuan di peringkat negeri. Ini syarikat tuan-tuan. Kuli yang nombor 1 nama apa? Tan Sri Khalid Ibrahim. Tuan-tuan, saya mau cerita sikit. Kenapa apapun yang kita lakukan, kita mau bagi 2,500 SMUE, skim mesra usia emas. At any one person's death of a family, especially the father, mother, any keluarga emas meninggal, kita berikan 2,500. Betul tak? And for anak pergi universiti kita bagi 1,000. For I percuma 20 meter cube dan sebagainya. The reason why we can give you, tuan-tuan, because this company of yours, syarikat yang tuan-tuan berikan pengurusan kepada Pakatan Rakyat ini, is making profit. And based on that profit, they are willing and they are willing untuk merayakan balik ekonomi negeri Selangor ini atas dasar penjimatan kita. Dulu Ketoyo tinggalkan negeri ini 500 juta cash reserve. Tuan tahu sekarang berapa? Sudah naik 5 kali. Now our cash reserve is 2,600 or 2.6 billion ringgit. And on that score, we can give you, based on our cash reserve of 2.6 billion, we can allow you to have dividend kepada tauke-tauke dan bos-bos ini semua. Tuan-tuan, saya mau tanya, kalau inilah dia punya tuan-tuan punya CEO, bersediakah tuan-tuan berikan dia lanjutkan khidmat ini CEO dan ini pengurusan Pakatan Rakyat di negeri Selangor? Bersediakah tuan-tuan? Bersediakah tuan-tuan? Sebab dia perform 63 projects last year, all managed, procurement, contract dan sebagainya, managed through open tender, a total of 500 million. Kita membuat penjimatan, we make a saving of 104 million, equivalent of 25% of saving. And that's why we meant, when you give us the right and the responsibility untuk mengurus sebuah kerajaan, syarikat tuan-tuan di peringkat negeri, we make profit for you. Bayangkan tuan-tuan, if you allow us to manage your syarikat pada peringkat federal, we have calculated last year alone kita turunkan semua procurement dan semua procurement contract, buying purchasing of assets semuanya 206 billion total. If 24% saving or 25% saving, we make a cool profit of cool saving of almost 49.5 billion ringgit. Kalau tuan-tuan angkat kami untuk mentadbir syarikat tuan-tuan di peringkat persekutuan, untuk kami tawan itu Putrajaya, we make a saving of almost 50 billion for all of you sebagai tauke, bos dan tuan kepada kerajaan. Tuan-tuan, saya mau terus masuk kepada manifesto kita. Diorang attack kita. Kalau ini manifesto, kalau ini Pakatan Rakyat menang, negara ini akan bankrupt. Itu saja yang mereka tahu. Bila kita bentang buku jingga, negara bankrupt. Bila kita buat tawaran jingga, negara bankrupt. Bila kita bentangkan belanjawan Pakatan Rakyat, negara bankrupt. All that they know is to accuse us of bankrupting this country. Malam ini saya mau cerita tuan-tuan, sikit aja. I wouldn't want to. I've been speaking like this for many nights already, tuan-tuan. Last night I was in Penang. Petang tadi I was somewhere in Sepang. So tonight I would really want you to allow me to make only a short speech. Boleh ke tuan? Okay. Saya mau teruskan. Tuan-tuan, the reason mengapa kami tampilkan manifesto Pakatan Rakyat. For the first time ever, we come out with a manifesto long before them, lebih awal daripada mereka. 25 Februari, konvensyen keempat Pakatan Rakyat, kita bentangkan manifesto dan kita kata bersedia. The reason why kita boleh keluarkan manifesto kerana kita berani untuk dikritik, berani untuk disemak. You can scrutinize, dissect or post-mortem our manifesto, we don't mind, because we stand by what we
a Malaysia that is more competitive, lebih adil dan lebih beramanah untuk rakyat seluruhnya. Tuan, you must remember Bank Dunia mengiktiraf negara kita sebagai one of the richest nation on earth. The World Bank, just not us, the World Bank recognizes us as one of the richest country on earth by way of resources per capita. The entire resources divided by the 28 million people staying in this Malaysia Boleh land. We are among the richest. Yes, we have progress. Betul, kita telah ada pembangunan. Bangunan kita lebih baik daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Filipina. Okay. But remember that once upon a time this country was in the same league as South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore. In fact, in the 70s we had income per capita, pendapatan rakyat kita pada tahun 70-an was US dollar 402 per capita. South Korea at that time was only $200 per capita. Right now, they are 3 times more than Malaysia. Kenapa, tuan-tuan? Why are we so lagging behind? Because of all to do with leadership. Suatu kerajaan yang memperkayakan kroni dan memiskinkan rakyat. That is the reason why. That reason alone, kami tampilkan manifesto Pakatan Rakyat for you to assess. Layakkah kami untuk diberikan amanah memerintah Putrajaya? We want you to tell us. Sebabnya we have seen so much of what we call a gross fiscal mismanagement in this country right now. Kalau saya ingatkan tuan-tuan, BRIM, how many recipient of BRIM? 40% of the rakyat here only earn less than 1,500 ringgit a month. 60% earning less than 3,000 a month. The disparity, jurang perbezaan antara kaya dan miskin semakin jauh. This is as a result of satu kerajaan yang memperkayakan segelintir kroni, whether they are Melayu, Cina atau India, but they are cronies that has embezzled all the riches of the country, and the rest of us are supposed to share whatever little crumbs that fall from the table. Tuan-tuan, Pakatan Rakyat mengangkat satu manifesto yang kita namakan Pakatan Harapan Rakyat, the People's Pact and the People's Hope. Saya terangkan sikit lagi, tuan-tuan. Kami punya keyakinan bahawa apabila rakyat sudah bersedia, you see the nation now, rakyat hari ini sudah sampai kepada peringkat, they are thinking right now, their perception is whatever policies from this BN government and however much of fund that they will inject into these policies. Apa policy yang tuan? New economic policy, NKRA, NKEA, ETP, EPP, SRI. Saya tengok tuan-tuan macam tak pernah dengar je. Saya tahu tuan-tuan tahu only one, NKRA. Betul tak? Najib kasih, Rosma ambil. And that is muti apa? What is that? Permata. Hundreds of million. You do not know where exactly the money is going. Forget about that. There is a perception right now among the rakyat. Apapun programnya Barisan Nasional, berapa banyak dana yang diberikan, at the end of the day, it will all go down the drain and to the dog. Now, tuan-tuan, that is perception. And if that is the
perception, this is the greatest stumbling block for real change and reform to happen in this country. Therefore, the nation at this critical crossroad is ready for a regime change. This nation is ready for a regime change, and this is why Pakatan Rakyat bentangkan satu manifesto yang bernama Pakatan Harapan Rakyat untuk kita bina sebuah negara yang lebih adil, lebih maju dan lebih bertanggungjawab. We have to realize the deferred dream and vision. Kita kena merealisasikan impian yang lama telah tertangguh. This is the time GE13 will see. The strategy for Pakatan Rakyat is to have the entire nation bangkit dalam strategi of the grand coalition of the rakyat to bring down this government that has the longest ruling government on earth. I tell you, the longest ruling government on earth. Strateginya adalah semua rakyat, not just Pakatan Rakyat. The anti-liners, the royalty, the bersih, the GMI, the NTISA, PPSMI, segala semuanya. Rakyat akan bangkit bersama Pakatan Rakyat untuk tumbangkan kerajaan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan, I have only this to say to you. Our offers to you bukan saja bersabit dengan apa yang dikatakan sebagai kesejahteraan rakyat saja. Kita ada 4 tunggal, 4 pillars of reform. Pertama, rakyat bersaudara, the people's fraternity and brotherhood. This is a new relationship, of the multi-religious, multi-racial and multicultural that makes up a very plural Malaysia. We now come to understand that in our new politics, whatever belief, whatever ethnic you are, whatever religious conviction you have, the most common denominator for all of us is the fact that we are Malaysian first, and we are a Malaysian first society yang akan datang itu kita bina sebuah negara maju, Malaysia baru. Tuan-tuan faham ke saya cakap ni? Tuan-tuan faham ke? Saya ulangi sekali lagi. Kita mungkin ada agama sendiri, ada kaum sendiri, ada budaya sendiri. But the common denominator that binds us all, apa yang menjadikan kita sebagai satu keluarga yang besar, ya, keluarga yang besar ini adalah atas dasar because we are Malaysians. We are a family first. I must tell you, I, as a member of PAS, have always said this. I'm a Muslim, I'm an Islamist Democrat. Okay, I call myself like that. All of us have got our religion. Our religion is very important to all of you. You may be Buddhist, you may be Hindu, you may be Christian, and you may be Muslim. These are religion that we believe in, and we must have the right to believe in. The Article 3 of the Federal Constitution give us that right, the right of every citizen to profess and practice the religion of their choice. This is from the Federal Constitution. But what I am saying right now, our manifesto menekankan bahawa, stresses that the first building block of a new Malaysia must be based on the mutual respect that all of us must have. Islam is the religion of the federation, yes,
but all other religions must have the right to practice and profess religion of their choice, and religion must be uniting and not disuniting, seperti mana yang mereka guna dalam kalimat Allah, menjadikan orang bertentangan dan bermusuhan antara satu sama lain. This is not the way of Pakatan Rakyat. The way of Pakatan Rakyat is to have religion as a solid foundation for us to respect one another. Okay, that is the first foundation. And the second foundation is economy rakyat, the people's economy. Third foundation is kesejahteraan rakyat, the people's well-being. And finally, apa yang dikatakan sebagai kerajaan rakyat, or the people's government. And in the people's government, if I say it very briefly, is all about putting all the critical democratic institutions of the nation be back on their feet, so that they can be independent and they have integrity and they can check and balance the executive, which is the government of the day, whether they are Barisan Nasional or whether they are Pakatan Rakyat. The role of all our democratic institutions must be to check and balance in a functional democracy called Satu Malaysia Baru. Inilah dia kerajaan Pakatan Rakyat. Now my last point, tuan-tuan, I'll conclude on my last point. Ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat. These are the two pillars that I'm going to stress a lot more. The people's economy and the people's well-being. Now kami dalam Pakatan Rakyat, we are very clear, very united, that the most important thing dalam tawaran ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam manifesto kami, we are just not better, bukan saja lebih baik, tapi berbeza dengan Barisan Nasional. We are just not better, but we are different in the approach of managing the finance and the economic development to have truly a socially just development for the entire rakyat of this country. Tuan-tuan, bagaimana kami lakukan? Tuan-tuan tengok, negara ini sudah punya jurang kaya miskin sudah terlalu luas. The important thing for us, DEB, you know DEB, NEP, New Economic Policies. Apa cita-cita New Economic Policies? Antara lain 30% Bumi Putra equity. Betul tak betul? 30% Bumi Putra equity. NEP spontan, you have immediately in your head, is about Malays achieving 30% equity. Betul tak betul? Isn't that the target of NEP? Sampaikan sudah 50 tahun, they are still not able to achieve it. Even you give the next 100 years, mereka tidak akan dapat memenuhi target ini, tuan-tuan. Why? Because they have abused NEP. Bukan untuk masyarakat kaum Melayu Bumi Putra, tetapi untuk segelintir UMNO Putra yang menjadi kroni-kroni mereka yang mereka perkayakan. Tuan-tuan, beza dengan cara ini, which is actually called the asset-based approach, because assetnya adalah financial asset called saham, equity. Boleh faham ni tuan-tuan? Tak faham saya berhentilah. Boleh faham kan? DEB talks about asset, and their asset is financial asset called equity atau saham. Dia nak Melayu memiliki 30% saham Melayu Bumi Putra. Our approach, Pakatan Rakyat's approach, is not about asset. Tidak berteraskan aset. It is not asset based, but income based.
We believe kalau kita meningkatkan income of the 40% and the 60% of the rakyat, we will have sebuah negara yang punya rakyat yang will have pendapatan dan pendapatan boleh berbelanja. They will have income and disposable income that will drive domestic demand yang akan terus menjana, apa yang dikatakan sebagai menjana permintaan. Then you will have supply increase. When you have demand, you will have to have supply. This is the supply demand economics. And our approach Pakatan Rakyat adalah untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga meningkatkan pendapatan boleh berbelanja apa yang ada dalam duit, dalam poket dia, what we call disposable income. Nampak tak tuan-tuan? You see the difference, ya? And because of that, because we believe in that, we believe, tuan-tuan tahu, BRIN 1, BRIN 2, BRIN 2 ada hampir 4.7 juta isi rumah, household. Ya, there are about 7 million households. 7 times 4, 28. That's about our population, bukan? Take an average of 4 in a family, you will have 6 to 7, 6.5 million household isi rumah, ketua isi rumah. Faham ni? Ya? And you time that by 4 or 5, you'll have 28 million of population. Tuan-tuan tahu, hampir 3.5 juta, more than almost 60% of our rakyat can queue up. They can queue up for BRIN because they do not have enough income and they live by handouts of the government. Our intention, cita-cita kami, matlamat kami adalah, pendekatan kami adalah untuk menurunkan cost of living, the various cost of living. That's why you see in our offers, satu, menurunkan petrol dan diesel. Malam ini kita menang, esok kita akan membuat permohonan ataupun pengumuman untuk menurunkan petrol dan diesel. You know why? I'll tell you why right now. Let me tell you what is the cost of diesel. We have our experts, oil and gas industry, oil and gas expert. Let me tell you, try to kira-kira dengan saya. For every barrel, setiap tong minyak, cost of pengeluaran, cost of production is $15 American. One. Second, cost of refining or cost pemprosesan, the refinery, take another. The first cost of production is $10 American per barrel. Cost of refining $15 American per barrel. Cost of transportation $5 American per barrel. Cukai, excise, all the taxation on this per barrel comes to about $20 American. So what have you now? Per barrel, what is the total cost? $50 America per barrel. And how many there are in one barrel? Berapa liter? 210 liter. Oh, iya, baguslah. You pay in your petrol kiosk for RON 95 berapa? RM1.90 pada 1 liter. And that $50 America, the entire cost pada setiap 210 liter. Jadi soalan guru matematik malam ini, berapa kos 1 liter? Kalau $50 Amerika, jumlahnya 210 liter, berapa murid-murid harga 1 liter? 75 cent. Give yourself a big applause. 75 cent per liter is all that is the cost. The entire cost. Tak apa, kita tak ambil 75. Kita ambillah RM1. RM1 per liter is the cost of what the government sustain from the well head, daripada telaga sampai
sampailah dibawa kepada petrol kiosk. And that is, what is the cost of petroleum and diesel for RON 95? It is at 119 now. So where are they subsidizing the rakyat? Tell me, where are they subsidizing the rakyat? I tak cakap, tapi I setuju dengan you. Now, for that reason alone, sebab itu saja, malam ini tuan-tuan menangkan kami, tuan-tuan angkatkan kami sebagai kerajaan Putrajaya, tuan-tuan pencinkan Barisan Nasional. Esok Perdana Menteri kami dan Menteri Kewangan kami akan membuat pengumuman bahawa dia akan turunkan harga petrol dan diesel di petrol. Tuan-tuan, the reason why we are doing this, okay, take another thing. Kita akan menurunkan excise duties of operator. Betul, banyak perbahasan boleh kita buat. How about the second hand car industry? How about so many cars on the road? Blah 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 blah. Boleh kita bincang. Until the cows come home, orang putih kata. Let me tell you this. Why are we doing this? We are doing this because we believe, kita percaya pada setiap 100,000 ringgit harga, 55,000 is due to taxation dan cukai. For every 100,000 of car that you pay, 55,000 actually adalah datang daripada excise duty, sales tax, import tax dan sebagainya. Nah, kami dalam manifesto mencadangkan kita do away with excise duty sedikit demi sedikit. Maybe 20% sampailah tahun ke-5. Tuan-tuan tahu how much we will have lost revenue? Revenue for excise duty for the kerajaan berapa? Kalau kita buat sekaligus 7 billion. Katalah kita ambil setengah, 3.5 billion. We would have lost 3.5 billion by way of pendapatan atau revenue. The next question I want to ask you, where is this money 3.5 billion going to? Kemana? Where is it going to? Bukan kroni. Pada siapa tuan-tuan? Kepada tauke semua ni lah, kepada rakyat lah tuan-tuan. And imagine, suddenly you have 25,000 in your pocket as the disposable income you can now spend. Imagine, kalau rakyat punya kuasa membeli, the ability to spend, because we allow the structural reformation of cukai dan sebagainya, for you to have money in your pocket, for you to have the income, and with this income you become seorang yang boleh berbelanja and drive the domestic economy. Tuan-tuan, and you have a better multiplier effect dalam ekonomi. So for every ringgit that is losing by the government, it goes back to the rakyat. So right now we are thinking AP. Tuan-tuan tahu AP? AP King atau AP. AP setiap tahun 60,000 dikeluarkan oleh kerajaan. 60,000 AP. Selama ini diberikan kepada kroni-kroni mereka at less than 10,000 per AP. Mukhris anak Mahathir kata satu AP harga dia adalah 60,000 ringgit tuan-tuan. Pakatan Rakyat pemerintah, kita akan apungkan AP ini. We will float and have it on open tender, dan setiap satu AP will generate an income not less than 40,000. From that alone, kita boleh menganggarkan, kita boleh menjana 2.5 billion ringgit untuk kita menggantikan the loss of revenue. Jadi tuan-tuan, saya cakap tadi, saya tak nak cakap panjang. Ni dah terlalu panjang dah ni. You see, inilah dia cara. For every yang kita buat structural reform in the economy, 25 billion goes to IPP, Independent Power Producer. Malakoff, YTL, sama lah tuan-tuan, tak kira dia Chinese, Indian ataupun Malay punya kroni. Pokoknya 25 billion of
subsidy is going to IPP. Kalau kami memerintah, we will not allow the IPP to have that subsidy. We will give it back to the rakyat, the rightful owners, and because of that juga sekali lagi, tuan-tuan punya daya membeli, a purchasing power, because tuan-tuan ditingkatkan income tuan-tuan dan dikurangkan perbelanjaan tuan-tuan. Similar approach, air, tarif api, ya, penghapusan tol, don't be afraid. We have mooted this idea 2 years ago. Now they are doing it to plus. Why they are doing it to plus? Because they know, and we know very well. We have a cash flow. Kita ada aliran tunai sudah. We know what amount it takes for us to do it. Now they are doing it. Dia copycat kita lebih awal lagi. Muka tak tahu, malu betul ini Barisan Nasional. Lastly, finally, pendidikan percuma. Tuan-tuan tahu, sekarang ini Kerajaan Barisan Nasional sudah memberi 90% daripada perbelanjaan. When we mooted the idea of a free education, is only adding 10% saja tuan-tuan. And that 10% actually is costing us only 6 billion ringgit setahun. Only 6 billion. And we have done our calculation. It is doable. So, saya simpulkan, for all the costing, semua yang kita tawarkan, daripada minyak yang kita turunkan, api, air, ya, hapus tol, pendidikan percuma, segala, we have calculated a grand total of 45.95 billion. Dengan penjimatan. Ada 3 cara kalau macam mana kami menjana pendapatan, ya. 1, penjimatan dengan tabir urus yang baik. Good management, good corporate financial management, seperti Selangor yang saya sebutkan tadi, we will make a saving of not less than 25%. Kami telah susunkan seluruhnya, all in the last 1 year, all the federal government spending on procurement and contract, a total of 206 billion. At 25% saving, tuan-tuan, that alone make a cool 49.5 billion ringgit, and that is what we will pay for all the offers yang kita beri. Itu 1. 2, we will realign balik priority. Tuan-tuan nak buat ke menara warisan yang 5 bilion tu, tuan-tuan? Tuan-tuan nak buat ke? Tuan-tuan nak buat ke? Tuan-tuan tak buat, kita have a saving for all their spending. You see the way they spend. You know MRT. When they first booked MRT, what do they say? It's a private project. It's a private sector project. Hari ini semua ditanggung oleh kerajaan. Betul tak betul? MRT juga begitu. They started to mention about high speed rail, HSR. The first time they said about HSR, berapa cost dia? Only RM 8 billion. Bila dia bincang dengan Perdana Menteri Singapura Najib Tun Razak baru-baru ni, berapa dia sebut cost dia HSR tu, tuan-tuan? 80 billion. In 3 months, it has increased tenfold. The reason being, apapun yang UMNO Barisan Nasional buat ni, dia tak ada macam kami. You know, tuan-tuan, I can show you every spending that you want to make, whether it's on education, whether it's on housing, whether it's on toll, whether it's on electric, tariff for air, api dan sebagainya. We have a cash flow for that. We have aliran tunainya. We have anggarannya. And we have a cash flow of where revenue is coming and how spending is made. For them, Malaysia boleh. Istana Negara first mooted berapa harga? 400 juta. Bila siap berapa harga? 1.2 bilion ringgit. 3 times. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan makin jelas? Sudah sedar? Tauke-tauke semua sudah tahu. Apa lagi saya bising-bising depan ini? Saya simpulkan, we are here to make the grand offering untuk kita jayakan satu impian kita yang lama telah tertinggal dan tertangguh. We are here to provide you with a vision of a new Malaysia,
to realize the dream together. A deferred dream, a delayed dream, a delayed birth, a very painful birth. Inilah dia manifesto Pakatan Harapan Rakyat untuk sama-sama kita bangkit untuk menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dan akan datang. Sekian, terima kasih. Saya Syah. Nandri Banakan. Terima kasih.